హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మరో కొత్త అన్బాక్సింగ్తో మేము ముందుకు వచ్చేసాను అనమాట. సో ఇవాళ మనం ఎల్జీ సౌండ్ బార్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇదే ఆ సౌండ్ బార్ నేను ఆఫ్లైన్ మార్కెట్లో తీసుకున్నాను అనమాట. 36,000 ఎంతనో పడింది చేంజ్. సో అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసేద్దాం. అండ్ గైస్, వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు చూడండి. అండ్ మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే మర్చిపోకండి గైస్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. సో గైస్, సౌండ్ బార్ అయితే ఇదే అనమాట, మీరు చూడొచ్చు. సో పైన మనకు ఇలా ఉందన్నమాట. బాక్స్ పైన మనకు ఇది DolbyATMOS సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ అలాగే మనకు గూగుల్ అసిస్టెంట్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో. సో పైన ఇలా ఉందన్నమాట మీరు బాక్స్ పైన. సో బ్రాండింగ్ అయితే వాళ్ళ బ్రాండింగ్ ఎల్జీ అని ఉందన్నమాట. ఎల్జీ సౌండ్ బార్ AI విత్ మెరిడియన్ అని ఇచ్చాడు. ఆటో ఫోకస్. సో బాక్స్ టర్న్ చేసి చూద్దాం. సో బాక్స్ టర్న్ చేస్తే కూడా ఇలా ఇచ్చాడనమాట. ఎల్జీ వాళ్ళది లైఫ్ గుడ్ సౌండ్ బార్ A1 అని ఇచ్చాడు. కాబట్టి గూగుల్ అసిస్టెంట్ కూడా ఉందన్నమాట గైస్ దీంట్లో. మనకి ప్లస్ పాయింట్ అదే అనమాట. అండ్ ఇట్ సైడ్ అయితే తెప్పి చూద్దాం. ఇట్ సైడ్ దాని మోడల్ నెంబర్ అవన్నీ ఇచ్చాడు, మీరు చూడొచ్చు. అండ్ మంత్ ఆఫ్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ అక్టోబర్ 2020లో అయిందనమాట. ఇది వైఫై సౌండ్ బార్. ఇది మనకు మీరు చూడొచ్చు క్లియర్గా. సో ఇప్పుడైతే ఇంకా ఓపెన్ అయితే చేసేద్దాం అనమాట మనం. సో గైస్, ఓపెన్ అయితే చేద్దాం. సో 36Kలో బెస్ట్ సౌండ్ బార్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట మనం సో ఓపెన్ చేయగానే పైన మనకి రిమోటే ఉందన్నమాట. స్టార్టింగ్లో వాల్ మౌంట్ అనుకుంటా ఇది. సో రిమోట్ అయితే ఉంది. రిమోట్ మీకు చూపించేస్తాను. మనకి బటన్ కూడా ఇచ్చేసాడు, మీరు చూడొచ్చు. గూగుల్ అసిస్టెంట్ బటన్ ఆటోమేటిక్గా. సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అని కూడా ఉంది. రిమోట్ అయితే పక్క పెట్టేద్దాం. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. బాక్స్లో మంచిగా అయితే ప్యాక్ చేశాడనమాట. సో బార్ అయితే బయటికి అయితే కేబుల్స్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ అయితే అండ్ బ్యాటరీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాడు అన్నారు రిమోట్కి. చూపిస్తాను అది కూడా మీకు ఓపెన్ చేసిన క్లియర్గా. ఇదేంటిదో చూడాలి, ఓపెన్ చేస్తే కానీ తెలియదు మనకు. ఓపెన్ చేసినా చూద్దాం అదే. సో ఊఫర్ అనమాట ఇది అన్నీ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ లోపల ఏమేమి వచ్చాయో అవి చూద్దాం మనము. సో ఇవన్నీ ఓపెన్ అయితే చేసి చూద్దాం ఫస్ట్ ఏమున్నాయో. సో ఓపెన్ చేయగానే మనకు దాని అడాప్టర్ వచ్చిందనమాట. చూడొచ్చు మీరు ఎల్జీ అని. ఇది మనకు సో మోడల్ నెంబర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, మీరు మోడల్ నెంబర్ చూడొచ్చు. అండ్ ఇది మనకు అవుట్పుట్ 25 volts అని ఉందన్నమాట. మేడ్ ఇన్ చైనా అని అయితే ఉంది దీనిపైన, మీరు చూడొచ్చు. పక్క పెడదాం. ఇది ఇంకేమున్నాయో చూద్దాం. సో దాందే అనమాట కేబుల్. దీనికి కనెక్ట్ చేయడానికి కేబుల్ ఇచ్చాడు. ఇంకేమున్నాయి లోపల. సో ఇది మనం సౌండ్ బార్కి కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట కేబుల్. ఆ కేబుల్ కూడా ఇచ్చాడు, మీకు చూపిస్తాను అది కూడా. ఇదన్నమాట ఈ సౌండ్ బార్ కనెక్ట్ చేయాలి మనం కేబుల్ అనేది. పక్క పెట్టేద్దాం. అండ్ దీంట్లో కూడా ఏమో ఉన్నాయి. దీంట్లో బ్యాటరీస్ అయితే మెన్షన్ చేశాడు, దాన్ని యూజర్ మాన్యువల్ అనుకుంటా. ఇదైతే పక్కన పెట్టేద్దాం, దీంతో మనకైతే అవసరం లేదు. ఇంకా ఇదేంటిదో చూద్దాం.
ఓకే, వాల్ మౌంట్ కూడా ఇచ్చాడనమాట గైస్. మనం వచ్చేసి వాల్ మౌంట్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు, దానిదే అనమాట ఇది కూడా ఇంకో పీస్. సో ఇది వచ్చేసి మేల్ అనమాట, మనం మళ్ళీ సపరేట్ పర్చేస్ చేయడం అవసరం ఉంటుంది, వీళ్ళే ఇస్తున్నారు అనమాట మనకి వాల్ మౌంట్. సో ఈ వాల్ మౌంట్లో పెట్టేసి మనం పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ రిమోట్ ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను కదా, డైరెక్ట్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ కూడా ఉందన్నమాట ఇందులో, మీరు చూడొచ్చు బటన్. ఇంకా నార్మల్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ బటన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి, అవన్నీ మీకు నేను మీరు ఒకవేళ రివ్యూ చేయమంటే కామెంట్స్లో పెట్టండి, నేను రివ్యూ చేసి మీకు ఆ వీడియో కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనది ఓపెన్ చేద్దాం ఇది. సో ఊఫర్ అయితే ఇట్లుందనమాట. దీనిపైన మనకు వచ్చేసి ఎల్జీ సౌండ్ బార్ అని, సో వైర్లెస్ సబ్ ఊఫర్ అని ఉంది దీనిపైన. అండ్ ఎల్జీ బ్రాండింగ్ అయితే ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫ్రంట్లో. అండ్ అంతే అనమాట. నాకు తెలిసి ఇది ప్లాస్టిక్ లాగే ఉంది, మెటల్ అయితే కాదు. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఏమేమి చూద్దాం. బ్యాక్ సైడ్ జస్ట్ కనెక్ట్ చేయడానికి మనకు పోర్ట్ ఇచ్చాడు అనమాట. మనం చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు వైర్, ఈ వైర్ జస్ట్ మనం కనెక్ట్ చేసేసుకోవాలి. ఈ వైర్ దీనికి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట. సో అంతే గైస్, ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇంకా మనకైతే ఏం లేదు. ఇక్కడ వైర్లెస్ యాక్టివేట్ సబ్ ఊఫర్ అని ఇచ్చాడు అంతే అనమాట. ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ అయితే ఇంకేమి లేవన్నమాట దీనిపైన. ఇదైతే పక్కన పెట్టుదాం. ఇంకా మన మెయిన్ సౌండ్ బార్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సో గైస్ ఫైనల్లీ బార్ అయితే ఇదన్నమాట. ఓపెన్ అయితే చేద్దాం దీన్ని. సో మొత్తం మెటల్ బాడీతో వస్తుంది అనమాట మనకు వచ్చేసి. చూపిస్తాను నేను క్లియర్గా. సో ఇదే అనమాట. సో గైస్ టాప్లో వచ్చేసి మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ విత్ మెరిడియన్ అని ఉంది. అండ్ 2 స్పీకర్స్ ఉన్నాయి అనమాట టాప్లో. సో ఈ 2 స్పీకర్స్ వచ్చేసి పైవి అప్ ఫైరింగ్ స్పీకర్స్ అనమాట. మనకి డాల్బీ సౌండ్ అయితే ఏది ఉంటుందో సరౌండింగ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ బాగుంటుంది. అండ్ మొత్తం మెటల్ బాడీ అనమాట, మొత్తం మెటల్ ఇచ్చాడు మనకి, అది ప్లస్ పాయింట్ అనమాట. అండ్ మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే బటన్స్ అనేవి టోటల్ టచ్ బటన్స్ అనమాట. అండ్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ కూడా ఇచ్చేసాడు ఆటోమేటిక్ ఇక్కడే, మీరు చూడొచ్చు. అండ్ ఇట్ సైడ్ వచ్చేసి ఇంకో స్పీకర్ ఉంది, చెప్పాను కదా ఇంకో స్పీకర్ అని, ఇంకో స్పీకర్ ఇక్కడ ఉందన్నమాట. సో పైన టాప్ అయితే ఇలా ఉందన్నమాట. ఫ్రంట్ లుక్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. సో ఫ్రంట్ వచ్చేసి మీరు చూడొచ్చు, ఫ్రంట్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. మనకు వచ్చేసి టోటల్గా 3 స్పీకర్స్ అయితే ఉంటాయి లోపల. ఇది వచ్చేసి మనకు 3.1.2 ఛానల్ సౌండ్ బార్ అనమాట, విత్ డాల్బీ అట్మాస్తో వస్తుంది. అలాగే మనకు వచ్చేసి ఇది 440 వాట్స్ RMS అవుట్పుట్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. సౌండ్ అయితే మనకైతే ఎక్సలెంట్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో ఫ్రంట్ అయితే అదనమాట. ఇంకా మనకు వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ ఏమో పోర్ట్స్ అయితే ఏమి ఉన్నాయో చూద్దాం. సో టోటల్గా బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి 2 HDMI పోర్ట్స్ ఇచ్చాడు. అండ్ ఒకటి ఆప్టికల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు. అండ్ అలాగే మనకు వచ్చేసి పెన్ డ్రైవ్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ఆప్షన్ ఇచ్చాడు అనమాట. ఈ HDMI అవుట్పుట్ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి టీవీ EARC సపోర్ట్ ఉన్నట్లయితే దానికి మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. లైక్ PlayStation 5 అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే మనం డైరెక్ట్గా దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకొని కూడా మనం అవుట్పుట్ అయితే తీసుకోవచ్చు అనమాట. చాలా బాగుంటుంది. సో టోటల్గా అయితే అదనమాట పైన మనకు వచ్చేసి. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఏముందో చూద్దాం ఒకసారి. బ్యాక్ సైడ్ అయితే జస్ట్ దాని స్టిక్కర్ అయితే ఇచ్చాడు. సో బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇలా ఉందన్నమాట. అండ్ రబ్బర్ కుషన్స్ లాగా ఇచ్చాడు ఇవి వచ్చేసి. సో బ్యాక్ సైడ్ కూడా బాగుంది మనకు వచ్చేసి. ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయడానికి ఒక పోర్ట్ కూడా ఇచ్చాడు అనమాట మనకి. అండ్ ఈ వీడియో అయితే ఇంతే అనమాట. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయడం మర్చిపోకండి గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్ గైస్. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.